হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আওয়ার কেএস কোচিং সেন্টার। আজকের আমরা 2026 এর যে নিউ বুক ডাফ অ্যান্ড দাঁত পেজ নাম্বার 24 অ্যান্ড 25 পেজে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স রয়েছে তার কোশ্চেন আনসারগুলো সলভ করব। সো ফার্স্ট আমাদের ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের রুলটা ইম্পর্টেন্ট জানাটা। সাবজেক্ট যেহেতু এটা ফিউচার টেন্স, সো শ্যাল and will use হবে। and perfect আমরা প্রিভিয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সও করেছি, পাস্ট পারফেক্টও করেছি। তার ক্ষেত্রে আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ ইউজ হয়েছিল প্রেজেন্ট টেন্সে, পারফেক্ট টেন্সে হ্যাড। সো আমরা এখানেও অ্যাজ ইট ইজ হ্যাভ ইউজ হবে এখানে। দেন বিন যেহেতু প্যাসিভ ভয়েস করব, দেন থাকে ভি3। ওকে, টেন্সের রুলটা আগে জেনে নেব। সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল হ্যাভ, দেন ভি3 অ্যান্ড অবজেক্ট। এটা হলো টেন্সের রুল। এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে অবজেক্ট, দেন শ্যাল উইল হ্যাভ তো রয়েছে, দেন প্যাসিভ ভয়েস, সো বিন, ভি3, বাই and last subject. So first question করি, I shall have read the book. The book আছে object, will have perfect tense voice change, been, read, 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 by, I থাকলে me. So the book will have been read by me. Next, they will have sent you a message. You আর a message দুটো object. You will have been sent, third form এই রয়েছে, sent a message, by, they থাকলে them. Next, Rupam will have sung a classical song. A classical song will have been sung by subject Rupam. A classical song will have been sung by Rupam. Next, my sister will have recited the poem. Recited means abriti kora. The poem will have been recited. The poem will have been recited by my sister. Next, the birds will have eaten the ripe mangoes. Object কি আছে? The ripe mangoes. The ripe mangoes will have been. The ripe mangoes will have been eaten by the birds. The birds. Okay, chalo. Next, he will have received a parcel. A parcel object will have been, a parcel will have been received by, he থাকলে him. Rohit will have written a letter. Object, a letter will have been, a letter, দেখো a letter will have been written
by subject Rohit. Next, you will have painted the rock wall. Object কি আছে? The rock wall will have been, the rock wall will have been painted by, he আছে him, তাই তো? Next, the doctor will have nursed the patient. The patient will have been nursed by the doctor. তাই তো? Next, India will have reached the summit. Summit means চূড়া. The summit will have been reached, পৌঁছেছিল, reached by subject India. তাই তো? Next, people will have remembered Kalam. APJ Abdul Kalam. Kalam will have been remembered by people. Kalam will have been remembered by people. Next, we will have continued our long journey. Our long journey will have been continued. Verb কি আছে? continued by with থাকলে as, তাই তো? সো আমরা অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করলাম, এবার প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ করব। কোশ্চেনে কি থাকবে? অবজেক্ট shall অথবা will have থাকবে, been V3 by subject. এটা আমাদের কোশ্চেনে থাকবে। এটাকে আনসার করতে হলে সাবজেক্ট shall will have প্লাস V3 and লাস্ট থাকবে অবজেক্ট, তাই তো? সো ফার্স্ট, ইউ উইল হ্যাভ বিন অ্যারেস্টেড বাই মি। আই হবে, আই এর পরে কি হয়? শ্যাল। যেহেতু এটা পারফেক্ট, সো হ্যাভ, আই শ্যাল হ্যাভ অ্যারেস্টেড, I shall have arrested V3 form. I shall have arrested, then কি আছে? You. Final answer, I shall have arrested you. Next, the drawing competition will have been organized by the club. The club will have organized এখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে, দেখো। The club will have organized the drawing competition. The drawing competition. Okay. Next, our school will have been visited by the
মিনস্টার। তাহলে ফার্স্ট আমরা কি লিখব, দ্য মিনস্টার will have visited, the minister will have visited our school. Okay, next, noodles will have been served by my mother. তাহলে ফার্স্ট আমরা কি লিখব, my mother will have served, my mother will have served noodles. My mother will have served noodles. Okay, next, the job will have been done by you. First, you will have done the job. Next, the road will have been blocked by some people. First আমরা লিখব, some people will have blocked. Some people will have blocked the road. Next, their books will have been taken by them. them আছে they হবে, they will have taken their books. They will have taken their books. Next, the opportunity will have been missed by Borun. Borun will have missed the opportunity. Chalo, next, the bridge will have been constructed by KMC. KMC will have constructed মানে তৈরি করেছিল বা গঠন করেছিল, এখানে হবে তৈরি করা, constructed. KMC will have constructed the bridge. Next, the trees will have been planted by the forest department. The forest department will have planted the trees. Forest department will have planted the trees. Okay, so আমরা future perfect tense এর দুটো ফর্মই অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ, প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ কমপ্লিট করলাম। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক শেয়ার করতে ভুলো না, আর প্রবলেম থাকলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে এসে আমাদেরকে জানাও। সো থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস।